Hello, good morning, students. Good Good morning, morning, sir. sir. Morning, sir. Very good morning to all at all. Right? Um, we were discussing a very interesting chapter, right? Multiple integrals, unit number 4. In the starting, we talked about double integration, right? And we done some problems on that. And before that, going for double integration, we were taught of what is the interpretation of the double integral, right? So we have x limits, we have y limits, and inside the integrand we have a function with two variables, f of x comma y. We call it as the surface, right, in 3 dimension, right, where x and y are independent variable. F of x comma y can be denoted as value, right? Is it? So therefore, f of x comma y denotes a surface, and we have limits for x, right? A to b sometimes, and limits for y, say for example c to d. So therefore, after having the evaluation over the constant limits for x and y, right, over the integrand f of x comma y dx dy, or sometimes the order may change dy dx, we get a value. That value will be equated to the volume enclosed by the region, right? What we call it as a region means the surface, the projection of the surface, right? In any one of the plane, right? In any one of the plane. It is not necessary that it should be an XY plane. While going for mathematics 2, you will be talking about calculus with the directions, right? Called vector calculus, wherein you will be projecting your surface to either XY plane or YZ plane or ZX plane, whatever the plane you can project it. So actually the region of integration, right, will be the projection of the surface, right, to the particular bounded of x is equal to A, x equal to B, y is equal to C, and y equal to D. And thereby you have a tent, right, and that will be the giving the volume enclosed by the surface, the region, and the bounds of x and y limits. That's what we have talked about the introduction, but that is not required for examination point of view, right? Therefore, we are following the evaluation process. How to evaluate the double integral? That is the question, right? So we have done a problem on that area also, and just I want to go for a small revision or review. So we have x limits, right? We have x limits and we have y limits, right? The category 1, I talked about the x and y limits can be constant, right? X limit can be a constant and y limit can also be a constant. So for example, you have a double integral x is equal to 0 to x is equal to 1, y is equal to 2 to y is equal to 3. A function in two variables f of x comma y. So usually this is the inner integral which has the limits for y, so therefore dy first and then dx. So this is one type, we call it as constant limits. So both x and y limit, y have received the constant limits. In the second type, x can have the constant limit, y can have the variable limit. So this is the case wherein we can say that x has the constant limit. So for example, x is equal to 1 to x is equal to 2. Here x has the constant limits and y may have the variable limits, right? Y is equal to, for example, x, y is equal to x square, right? This is a function in terms of x comma y. And since the inner integration limits have a variable in x, you should integrate with respect to y first and then x next. So this is the second case we have talked about the previous class. The third case, x may have a variable limit, x may have a variable limit, and y may have a constant limit. Y may have a constant. So for example, y is equal to minus 1 to y is equal to plus 1, for example. Y have a constant limit.
and x equal to root of y to x is equal to 1 plus y square, and something else, right? Here, x have the variable limits, and y have the constant limits, and this is fx comma y. And since the inner integration has the variable limits in y, you should integrate with respect to x first, and then with respect to y next. So and I was noted that fourth case is not possible, wherein both x and y limits cannot be a variable limit, but x and y can be a constant limits, but it cannot be the variable limits. These are all the three cases wherein we discussed in the previous class for Cartesian coordinate system, right? Similarly, in today's session, we are going to discuss the same integration problem in polar coordinate system, as well as the region of integration is very, very important. And just today's class is going to be to understanding about how to sketch the graph of the variable limits, the constant limits, and how to identify the region of integration, which is very, very important for this unit number 4. Okay, so this is what today's session. Shall we go? Hello? Yes, sir. Okay, fine. All right. So the first topic is indicate the region of integration. Right? Indicate the region of integration. So I have listed 1, 2, 3, 4. It can be like say indicate the region of integration, or describe the region of integration, or simply they can want to shade the region of integration. So these are all the ways which they can ask. Please note it down. They are not asking to evaluate. They are not asking to evaluate. You have to sketch or shade the region of integration. This is the question. So let me take the first problem, and we shall go for identifying the region of integration. Let me take the first problem, right? So please take it down. Integral 0 to a, integral x square by a to x. The integrand is not important for shading the region. Anyhow, you can write x by x square plus y square and dy dx. Problem number 1, integral 0 to a, integration x square by a x square by a to x, and there is a function fx comma y that I don't want for sketching the region. This is not necessary for us to sketch the region. So dy dx, dy dx. This is the question. So the question is, sketch the region of integration. Sketch the region of integration. How to do it, sir? First, step 1 is what is given. What is given? Since this is x variable, it should be y equal to x. It should not be x equal to x. So therefore, given y equal to x, and this is in terms of x square by a, therefore it cannot be x limit, it must be a y limit. Y is equal to x square by a. Since this is a y limit, it must be the limit for x. X is equal to 0, x is equal to a. This is what given. So this is step number 1. You have to write from the integral what is x limit and what is y limit. Sometimes they may be explicitly given like y equal to x equal to. Then there is no problem for the first step. It is very clear. But usually in the double integration, you have to identify what is x limit and what is y limit, right? The second step is drawing, right, graph.
Step 2 is graph. How to draw the graph? Can you help me? What is x is equal to 0? What is x is equal to a, where a can take a as a positive value? What is Sir, y? graph போடலாம் சார். கிராஃப் போடுங்க சார். What is சொல்லிடலாம். சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இதை நாம மறக்காம கோட போட்டுருணும் சார். ரொம்ப அழகா போடணுமா சார்? நோ நோ நோ, திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் ஸ்கெட்சிங், ரைட்? அதனால வந்து நீங்க ரொம்ப மெனக்கிட வேண்டாம். ஜஸ்ட் யூ கேன் ஹேவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ். இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்ற லைனை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? What is the line? Y equal to 0. Yes, good. This is the line y equal to 0. Y axis என்ற லைன் என்னன்னு சொல்லுவோம்? X equal to 0. This is the line x is equal to 0. அப்புறம் இந்த ஆரிஜினை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். This is O 0,0. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். x is equal to 0 அதுதான் என்ன அப்படின்னா that is the y axis. அப்ப x is equal to a அப்படிங்கிறது வந்து assume that a is a positive value or a equal to 1 unit. So therefore a x is equal to a must be a straight line. இங்க இருந்து வரப்போகுது a units. So this is the line x is equal to சார் a என்ன சார் அப்படின்னா இந்த பாருங்க 1 2 3 4 யூனிட் வச்சுக்கோங்க. x is equal to 4 னு வச்சுக்கோங்க. 4. இப்போ இன்னொரு क्वेश्चन கேக்குறேன். x is equal to minus a என்ற லைன் எங்க வரும்? இந்த பக்கம் வரும் சார். நெகட்டிவ் மைனஸ் நெகட்டிவ் x ஆக்சிஸ்ல வரும். லெஃப்ட் சைடுல வரும். x is equal to minus a இங்க வரும். இன்னொரு கேள்வி கேக்குறேன். y equal to 0ன்றது இங்க இருக்கு. y equal to a னா இந்த லைன் எங்க வரும்? சார் அந்த y ஆக்சிஸ்ல வரும் சார். இந்த இடத்துல parallel இப்படி வரும். இப்படி வரும் சார். y equal to minus a னா எங்க வரும்? கீழ வரும். y axis கீழ y வரும். equal. எஸ் சார். So அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா x equal to 0 is a straight line. x is equal to a is a straight line. ஆக x is equal to a, x is equal to straight line எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா vertical-ஆ இருக்கும். That is that will be parallel to the y axis or perpendicular to the x axis. இந்த மாதிரி இருக்கும். x is equal to அதே vice versa y equal to 0 அப்படிங்கிறது வந்து it is an x axis. y equal to plus 4 அப்படின்னா மேல அப்படி இருக்கும். It is parallel to the x axis. y equal to minus 4 னா கீழ வரும். அடுத்தடுத்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்ஸை வந்து ஈஸியா நம்மளால வரைய முடிஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வேரியபிள் லிமிட் இல்லாம y equal to 4, y equal to வேற ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸியா நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு வரைஞ்சிடலாம். ஆனால் இங்க வேரியபிள் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க சார். அப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆரிஜின் வழியா போற ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன். குட் சொல்றேன். அப்போ சார் ஐ அம் நாட் எ கால்குலேட்டர். நீங்க சொல்ற கர்வ் எல்லாத்தையும் நான் வரைஞ்சிட முடியுமா சார்? x பவர் 1/3 பவர் 2/3 பிளஸ் எக்ஸ் ஒய்ஸ் இப்படிலாம் கொடுத்தா வரைய முடியுமான்னா சத்தியமா வரைய முடியாது. ஆக உங்களை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸை கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் y equal to x is a straight line, y equal to x square இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை விட்டுருங்க, அல்லது x is equal to y square denotes a parabola, x square plus y square equal to a square denotes a circle. ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன், parabola, அதில் பல விதமான parabolas, circle, ellipse, x square by a square plus y square by b square equal to 1. இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ஈக்குவேஷனை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நம்மள வந்து நிறைய உங்களை வந்து கால்குலேட்டர் மாதிரி கண்டுபிடிச்சு ஸ்கெட்ச் பண்றது நம்மளுடைய ஏரியா எய்ம் இல்லை, ரைட்? டு ஐடென்டிஃபை த ரீஜன், நம்ம கான்செப்ட் நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறதா இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆஸ் யூசுவல் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஹைப்பர்போலா நீங்க உனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் இங்கே வந்து சிம்பிள் ஈக்குவேஷன்ஸ் விச் கேன் பி ட்ரான். அப்போ y equal to x அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்றது என்னன்னா இட் மஸ்ட் பி a 45 degree ஸ்ட்ரெயிட் லைன். சார் அது எப்படி சார் அப்படின்னா நீங்க ஒரு கிராஃப் வரைகிறதுக்கு 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு பின்னாடி போயிடணும். நீங்க எக்ஸ் ஒய்ன்னு போட்டுட்டு எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ போடணும், ஒய்க்கு அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், திருப்பியும் எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ போடணும், ஒய்க்கு அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். சின்ஸ் எக்ஸ் having a linear degree, it must be a straight line. So therefore x-க்கு ஒரு வேல்யூ போடுங்கன்னா x-க்கு 0 போடுங்க. If I put x is equal to 0, I can get y equal to 0. So 0,0 is a point. இன்னொரு பாயிண்ட் வேணும் சார் அப்படின்னா சார் x is equal to 4 போடுங்க, y is equal to 4. ஏன் சார் 4னா நான் ஏதோ ஒன்று போடணும். I have to 4,4.
So this is x is equal to a போடுங்க சார் எனக்கு இந்த இடத்துல y is equal to a. So அப்போ I have the 4 வேண்டாம் a போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல, right? X is equal to a comma a அப்படின்னா this is a point 0 comma 0. This might be a point a comma a. ஏன்றது வந்து இந்த இடத்துல 1 2 3 4 யூனிட்ஸ் வச்சிருக்கிறதுனால this is 1 2 3 4 இந்த இடத்துல தான் a இருக்க போகுது. I just want to, this is the line, sorry. So this is the line y is equal to a. Y is equal to a. So therefore x is equal to 0 comma 0 is this point. X is equal to a. This is the point x is equal to a comma 0, and this might be the point. This is 0 comma b units right to the up. So therefore this is the point a comma a. This is the point a comma a. So now I want to draw a straight line connecting 0 comma 0 and a comma a, which is a 45-degree line. So therefore I can do like this. Okay, done. இப்போ நான் என்ன வரைஞ்சிருக்கிறேன், y equal to x வரைஞ்சிருக்கிறேன். y equal to x அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வரைஞ்சிருக்கிறேன். x equal to 0 வரைஞ்சாச்சு. This is the line x is equal to 0. x is equal to a வரைஞ்சாச்சு. This is the line x is equal to a. y equal to x வரைஞ்சாச்சு. இன்னும் என்னப்பா வரையணும்? பேரபோலா வரையணும் சார். ஆரிஜின் y equal to x square by a வரையணும். இதை எப்படி வரையிறது அப்படின்றப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு வரையணும். ஏன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ற மாதிரி வரையணும். எப்படி வரையணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு சார். என்ன கன்ஃபியூஷன் சார்? y equal to x ஸ்கொயர்னா u கர்வா c கர்வா சார்? இந்த u இப்படி போடுற மாதிரி வரும். எப்படி சார் சொல்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வழக்கம் போல you have x value, y value. First வந்து as your friend said, whether it passes through the origin ஆதி வழி செல்கிறதா, whether it passes through the origin or not அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து x க்கு 0 போடுவோம். If I put x is equal to 0, y is 0, so therefore it passes through the origin. இந்த originல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அடுத்து பரபோலாக்கு வந்து எனக்கு யூசுவலா என்னென்ன நிறைய வேல்யூஸ் எனக்கு கிடைச்சா நல்லது, சந்தோஷம், ரைட்? இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன வேல்யூ கொடுக்க போறேன்னா x is equal to a கொடுக்க போறேன். x is equal to a போட்டோம்னா y is equal to a square by a, y equal to a ன்னு வரும். a square by a, y equal to a ன்னு வரும். அப்புறம் x is equal to minus a போட போறேன். x is equal to minus a போட்டோம்னா minus a the whole square is plus a square by a. பரபோலாக்கு எனக்கு 3 பாயிண்ட் கிடைச்சா போதும். ஒன்னு 0, 0 இந்த பாயிண்ட், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் a, a. அப்போ நானா வரைஞ்சுக்கிறேன். a வந்து இந்த யூனிட்ல 1 2 3 4 யூனிட் இருந்தா இந்த சைட்ல 1 2 3 4 இந்த இடத்துல இருக்க போகுது மைனஸ் a. This is minus a, 0. equal to minus c. This is minus a, x is equal to minus a. This is the line x is equal to minus. Therefore, this is minus a, x is minus a. So you have 3 points. One is 0, 0. Okay. Another one is a, a. In the pointer. Another pointer minus a, a. When x is minus a, this is a. So this is a. Minus a, a. The point. So இத வந்து பாராபோலாவா வரையணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்க போகுது? இந்த பாராபோலா இப்படி இங்க வந்து இடத்துல வந்து இப்படி, சாரி, நீங்க கொஞ்சம் நல்லா வரைங்க. எனக்கு இந்த கிராஃபிக்கல் ஸ்கெட்ச் பேடை வச்சு வரையறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறேன். So it should pass us through the origin and it should pass. This is the curve y equal to
x ஸ்கொயர் பை ஏ. அப்போ நான் வந்துட்டேன். என்ன சார் ஒரே கோடு இருக்கே சார், என்ன சார் ரீஜன் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு நைஃப் மாதிரி ஒரு கேக் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த போர்ஷன் வந்து கேக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு சொல்லி லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கட் பண்ணி அந்த கேக்கை கட் பண்ணீங்கன்னா, இந்த இடத்துல கட் பண்ணீங்கன்னா, அப்படி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற போர்ஷன் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இந்த சைடில் இருக்கிற போர்ஷன்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இதெல்லாம் போயிடும். அதே போல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு சொல்லிட்டு இந்த சைடில் கட் பண்ணுறப்போ அந்த சைடில் உள்ள ரைட் சைடில் இருக்கிற போர்ஷன் எல்லாம் போயிடும். அதே போல் y இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படிங்கிற போர்ஷன், அதுக்கப்புறம் இந்த கர்வ் போர்ஷன். இப்போ நடுவில் இருக்கிற ரீஜன் சொல்லுங்க அழகா. எந்த ரீஜன் தெரியுமா? இந்த ரீஜன். திஸ் இஸ் த ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன். ஷேட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்க. திஸ் இஸ் த ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன். இதைத்தான் ட்ரெடிஷனல் கேட்குறேன். ஸ்கெட்ச் த ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன். கொஞ்சம் ஒரு நோட்ஸில் காமிக்கணும் அப்படின்னா, this is the region of integration. நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். So I can explain here. This is x-axis, y equal to 0. Y-axis, x is equal to 0. This is the line x is equal to a. This is the curve y equal to x square by a, where minus a to plus a and plus a to minus a. And this is the line y equal to x. Now, to get the region of integration, right, this is the shaded portion is the region of integration. Is it clear? Hello? Yes, sir. This is the region of integration. Okay. இப்போ இந்த ரீஜன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உள்ள இருக்கிற வேல்யூ தேவைப்பட்டுச்சா நம்மளுக்கு? இங்கே உள்ள ஃபங்க்ஷன் என்னவோ அது நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டுச்சா? ரீஜன் இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை. ரீஜனை இண்டிகேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் லிமிட்ஸ் எல்லோன். உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை பற்றி நம்ம இந்த சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்குது, அது மேலே ஒரு போகிற மாதிரி எப்படி இருக்கு, ரைட்? இந்த ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸுக்கு தான் நம்ம வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமாவை அந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு தான் கண்டுபிடிச்சு ஹைட் கண்டுபிடிச்சு ஒரு வால்யூமா நாம கொடுக்கறது அந்த ஆன்சர், ரைட்? நவ் இண்டிகேட்டிங் the region of integration doesn't need for the integrand fx comma உள்ள இருக்கிறது தேவையில்லை, ரைட்? இதுல இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும். that we call it as order of changing the order of integration, right? அது நான் சப்சிக்வெண்டா இதுலயே நான் சொன்னேன்னா it will be easy for me. ஓகே, இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம வந்து கிரீன் கலரில் ஒரு லைன் போட்டிருக்கிறோம், ரைட்? திஸ் யூ கேன் நேம் இட் அஸ் சே பி, யூ கேன் நேம் இட் அஸ் பி, ரைட்? அண்ட் கியூ ஒரு வேரியபிள் ஸ்ட்ரிப். வேரியபிள் ஸ்ட்ரிப்னா ஸ்ட்ரைப் அப்படின்னா லைன், ரைட்? இந்த இது என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த ரீஜனை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் this is the start point. This is the start point of the strip. அப்போ அந்த ஸ்ட்ரிப் வந்து ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகி, ரைட்? இது எண்ட் பாயிண்ட். திஸ் இஸ் த எண்ட் பாயிண்ட். திஸ் இஸ் த எண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் த ரீஜன். அப்போ while covering this, to cover the region R, this is the region R. This is the region R. To cover the region R, I need a strip or I need a edge, ஒரு blade மாதிரியான ஷார்ப்பான edge is required, right? That will start from x is equal to 0 and end to from x is equal to a, and this p touches the curve y equal to x square by a and q touches the curve y equal to x. இதுதான் இதனுடைய interpretation. Please take it down. நான் என்ன சொல்றேன்னா, please take down. எல்லாரும் நோட்டை எழுதிக்கோங்க. இன்டர்பிரிட்டேஷன் நான் வந்து இதை நான் இப்போ சொன்னதை வந்து நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, டு கவர் த ரீஜன் ஆர், டு கவர் த ரீஜன் கேபிட்டல் ஆர், கன்சிடர் த ஸ்ட்ரிப் நேம்ட் as PQ. ஒவ்வொரு இடத்துல PQ சொல்லுவாங்க, RS சொல்றாங்க,
P dash Q dash னு சொல்றாங்க. PQ. Consider the strip PQ. Right? PQ must be moved. PQ must be moved from start point வந்து x is equal to 0, moved from x is equal to 0 to end point வந்து இந்த இடத்துல எப்படி கட் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிறத விட வந்து end point to x is equal to a. அதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க லிமிட்ஸ். அதே போல as well as to find the y limits, என்ன சொல்லணும், இந்த p யும் q யும் எங்க டச் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லணும். p touches the curve, it may be a constant but here it is a curve. p touches the curve, அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணி பாருங்க இந்த p எதை டச் பண்ணிருக்குன்னு. it touches the curve y equal to x squared by a, y equal to x squared by a. இன்னொரு y limit வந்து q touches the curve, q touches the curve throughout இந்த ரீஜன்ல இந்த இடத்துல throughout வந்து இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க முடியற வரைக்கும் q touches the curve y equal to x, இதுதான் இதனுடைய இன்டர்பிரேஷன். So this is y equal to x square, y equal to x is equal to 0, x is equal to a. இப்படிதான் கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இந்த PQன்ற இந்த ரீஜனை கவர் பண்றது இப்படிதான் பெயிண்ட் அடிக்கணுமா? இப்போ நீங்க கலரிங் பண்றது சின்ன வயசுல நம்ம பிரஷை வச்சு கலர் பண்றது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. கலர் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு ரூல், இந்த ரீஜனை கலர் பண்ணணும். ஆனா ஒரு ரூல் என்னன்னா சைட்ல எல்லாம் போக கூடாது. PQன்றது வந்து மேல, அதாவது it must be parallel to the y axis, y axisக்கு parallel-ஆ தான் இந்த பிரஷை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணணும். அந்த பிரஷ் வந்து it is a strip, very sharp brush, starting from x is equal to 0ல ஆரம்பிச்சு இப்படி பெயிண்ட் பண்ணிட்டே வருவீங்க. ரைட்? இப்படி பெயிண்ட் பண்ணிட்டே வருவீங்க. அந்த ரீஜன் கவர் ஆயிருமா ஆகாதா? எஸ் ஆர் நோ? டோட்டல் மைனஸ் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். கேக்குறதுக்கு பதில் சொல்லு. கவர் ஆகுமா ஆகாதா? பெயிண்ட் பண்ணிட்டே வந்து அந்த ரீஜன் கவர் ஆகுமா ஆகாதா? ரூல் வந்து வேற மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணலாம் சார். இத I have another brush called P dash Q dash, right? I have another brush called P dash Q dash, which is parallel to the x-axis. ரூல் வந்து எப்படின்னா x-axisக்கு parallel-ஆ பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் சார். பண்ணலாமா? ரீஜனை ரெண்டு விதமா பண்ணலாம். One is PQ, another one is I can say this is RS strip. இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா I can paint from எங்க இருந்து இப்ப பெயிண்ட் பண்ணணும்? யாரா சொல்ல முடியுமா? இது ஸ்டார்ட் ஆயிருது. எங்க இருந்து பெயிண்ட் பண்றோம்? from y equal to 0ல இருந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா எங்க வந்து முடிக்கணும்? y equal to a. yes, y is equal to 0ல ஆரம்பிச்சு y is equal to aல முடிக்கணும். இப்போ y லிமிட் தெரிஞ்சிருச்சு, x லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும். to find x limits என்ன பண்ணணும்? அது எங்க டச் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ r touches எங்க? y equal to x. சாரி, x லிமிட் வேணும். அப்போ y equal to x ன்னு எழுதலாம், அல்லது x is equal to y ன்னு மாத்தின்னு சொல்லலாம். x is equal to. அதே மாதிரி s touches y equal to x square ன்னு சொல்லலாம், or x square equal to ay ன்னு சொல்லலாம், or x is equal to square root of ay ன்னு சொல்லலாம். அப்போ இதே ரீஜன் தான் ரெண்டு விதமான ஸ்ட்ரிப்ஸ் எடுத்திருக்கிறோம். ஒன்னு a strip is parallel to the y axis, which we call it as PQ, and we move from x is equal to 0 to x is equal to a. The other way is also possible, whereas we can take a strip called RS, which is parallel to the x axis, and here we can
cover the region by painting and from the starting point y equal to 0 to y equal to a. Appo the question is, this is equal to, இந்த இடத்துல x has the constant limits, இங்க y has the constant limit. 0 to a integral x limits is y to root of ay fx comma y dx. இந்த இடத்துல y ன்னு வரதுனால dx dy. So dy dx வந்து dx dy ன்னு மாத்தி இருக்கிறோம். இந்த இடத்துல x has the constant limits, இந்த இடத்துல y has the constant limits. This we call it as change of order of integration. Very important point, very important in terms of university examination, very important in terms of further higher engineering mathematics. Please note it down. இப்போ நான் இந்த இடத்துக்கு தியரி சொல்லணும்னா, to cover the region R, consider the strip PQ க்கு பதிலா RS, and RS must be moved from y equal to 0 to y equal to a. To find the x limits, R touches the curve, S touches the curve சொல்லி எழுதணும். எழுதி காமிக்கவா இல்ல it understood? Understood. Very good. So therefore this we call it as change of order of integration. என்ன சார் வித்தியாசம்? முன்னாடி வந்து x க்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்ஸ் இருந்தது, y க்கு வேரியபிள் லிமிட் இருந்தது. இப்போ ஆஃப்டர் சேஞ்சிங் தி ஆர்டர் அது வைஸ் வெர்சாவா மாறிடுச்சு. எப்படி மாறிச்சு? x க்கு வந்து வேரியபிள் லிமிட்ஸ் வந்துருச்சு, y க்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் லிமிட் வந்துருச்சு. This process we call it as change of order of integration. இது ஒரு ப்ராப்ளம் தான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாதிரி 15-20 ப்ராப்ளம் செய்வோம் ப்ரோ, அதனால பயப்பட வேண்டாம். Next problem. Let us take describe the region of integration. அப்ப உள்ள இருக்கிற integrand நமக்கு அத பத்தி கவலை இல்லை. படம் வரைஞ்சு காமிங்க ப்ளீஸ். யாராவது ஒருத்தர் படம் வரைஞ்சு காமிங்க. So I can write integral 0 to a, 0 to b, உள்ள இருக்கிற function fx, y, dx, dy. The second problem is integral 0 to a, 0 to b. I don't want to bother about the function, the integral inside. And என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? dx dy, dy dx, dx dy. dx dy. Solution, since it is a constant limit, we have to choose the order. dx முன்னாடி கொடுத்திருந்ததனால இதுதான் x னுடைய limits given. Sir, rectangle மாதிரி வருது சார். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. x is equal to 0 because both are constant limits. x is equal to 0 and x is equal to. அப்புறம் அடுத்து இது பண்றப்ப this is the limits for y. y is equal to 0 to y is equal to d. So this is the step 1. What is step number 2? Drawing graph. Drawing the graph. We have x-axis, y-axis. You have to name it as this is x-axis. This is the line y equal to 0. This is y-axis, and this is the line x equal to 0. This is the origin 0, 0. X equal to Yes. a. Yes, x is equal to 0 is this line. X is equal to b. I'm sorry. Sorry, a sir. Illa. This is A x. or b. One minute. I have made a mistake. Y equal to 0 to y equal to a. Okay. Because this is dx is first given. Therefore, the innermost integration is x is equal to 0 to x is equal to b, and then followed by dy. Therefore, this is the limits for y. Y equal to 0 to y equal to a. இது மாறி இருந்தாலும் தப்பு இல்ல. Note it down. So now x is equal to b ன்றது b units நீங்களா choose பண்ணிக்கணும். I can choose 1, 2, 3, 4, 5 units வச்சுட்டு இங்க ஒரு லைன் வரையறேன். This is my line. And say this is at the x-axis y equal to 0, at the y-axis x equal to 0. This is x is equal to b units. So x is equal to b. Means that the distance from this point is b, right? b comma 0.
இது வரைஞ்சாச்சு. Next, y equal to 0, which is none other than the x-axis. I won't have y is equal to a. So where I have to go for y equal to a, 1, 2, 3 units maybe for my convenience. So this is the line y is equal to 0. This is the line y is equal to a. And therefore this could be the point 0 comma b, and this will be the point b comma a, and this is the region of integration. So I just draw the lines like this. This is the region of integration. X is equal to 0 to x is equal to b. So if you consider this as a strip PQ, consider as a strip PQ. This PQ is moved from x is equal to 0. This is the start point, and this is the end point. And to find the y limits, P touches the curve y equal to 0, Q touches the curve y is equal to a. This is the interpretation in terms of. Now, can you change the order now? Change the order. In the region, this is the region of integration. This is the region of integration. PQ ku badala RS edunga. You take another strip called RS. Okay. So instead of PQ, you can yeah. You can take RS. Take the strip RS. Now the same region can be covered by painting from, right, with the rule parallel to the brush, having the rule painting must be done parallel to the x-axis. So I can start from here. This is the start. Y equal to 0. Y equal to 0. Y equal to 0. And by doing painting, right, to cover the region, I should end y equal to a. Y is equal to a. Okay. And note it down. R touches, to find the x limits, R touches x is equal to 0. And y is equal to S touches the curve B. X is equal to B. So therefore this can be written as, right, this can be written as x is equal to, this is f of x comma y. Dx dy can be written as dy dx, and this dy refers to the y limits. So this is y is equal to 0 to y is equal to a, and this is x is equal to 0 to x is equal to b. So this is the change of order, but note it down by changing the order of integrations, right? For constant limits, here you see that 0 to a, 0 to b, or you can find 0 to b to 0 to a. Right, this is the value will not change. This is the changing the order of integration for constant limits. This is for constant limits. How many of you are present? Questions, sir? 1 minute, 1 minute. Today I have posted quiz for you. Right? In which topic, sir? Enaba? Which topics? In the evaluation of double integration in Cartesian system. Double integral variable limits la irukum, dx dy la irukum, dy dx la irukum. மூணுமே நாலுமே கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்டா இருக்கும். ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் லிமிட், x கான்ஸ்டன்ட் y வேரியபிளா இருக்கும், y வேரியபிள் x கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ல ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்கிறேன். Now can we go for the third problem? நாளைக்கு வச்சிருக்கீங்களா சார்? எஸ், இல்ல பயப்படாதீங்க, நான் வந்து இதெல்லாம் எவாலுவேட் பண்ண மாட்டேன். வியாழக்கிழமை கொடுக்குற அந்த இதை மட்டும்தான் எவாலுவேஷன் எடுத்துக்கிடுவேன். இன் ஜென்ரல் நான் வந்து பெஸ்டா இந்த ஒரு வாரத்துல நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்களோ அதை தான் நான் எடுத்துக்கிட்டு போறேன். அதனால உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்போ நீங்க அதை செய்யுங்க, சீக்கிரம் சப்மிட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, நவ் ஷால் வி கோ ஃபார் the third problem. Indicate the region of integration for the problem number 3. 0 to 1, 0 to x, f dy, f of x comma y, dy dx. Third problem.
So you have 0 to 1, 0 to x, fx comma y. It can be anything, right? Its surface, right? Since it is integral, inner integral is in terms of the variable x. You should integrate with respect to y first, x next. Can you draw the graph? Yes, sir. Before going for drawing, you should note that this is the variable, right? A limit in x, right? Therefore, this should be for y equal to x, given y equal to 0. Therefore, this must be the limit for x is equal to 0, x is equal to 1. Now, the Sir, next one triangle, is, sir. அதுல நிறைய ட்ரையாங்கிள் வரும். அதுல எந்த ட்ரையாங்கிள்னு கரெக்டா சொல்லணும். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. I'll just come for the answer later. Yes, of course, it must be a triangle. Now let us go for plotting. Right? Before going for that, I just have x-axis, y-axis needed. Okay. This is x-axis. The line y equal to 0. This is y-axis. The line x is equal to 0. And origin 0, 0. So y equal to x, I know about the line y equal to x, which 45 is degree line. 45 degree line. This is the line y equal to x, or x is equal to y. I'll x எழுதிக்கணும் இந்த equation, y எழுதிக்கணும் y equal to x or x is equal to y. ஏன்னா அது சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டர் அப்போ அந்த இடத்துல போய் கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு in terms of x எழுதி வச்சுக்கணும், in terms of y எழுதி வச்சுக்கணும். ஸோ y equal to 0 எழுதியாச்சு, பார்த்தாச்சு. x equal to 0 பார்த்தாச்சு. x is equal to 1. x is equal to 1 unit அப்படிங்கிறப்போ வந்து இந்த இடத்துல நான் வச்சுக்கிறேன். I have just have a line with 1 unit. Okay, this is my line, x is equal to 1. So what is the region? So when I say y equal to x, இந்த இடத்துல இப்படி கட் ஆயிரும், மேல உள்ள போர்ஷன்ஸ் இருக்காது. அப்புறம் y equal to 0ன்றப்போ இந்த போர்ஷன்ஸ் கீழே இருக்கிற போர்ஷன்ஸ் இருக்காது. x is equal to 0ன்றப்போ இந்த ஷார்ப் எட்ஜ் இந்த சைடில் ஒன்றும் இருக்காது. அதே போல x is equal to 1ன்றப்போ இந்த போர்ஷன். ஸோ the region of integration, this is the region of integration. Now, how will you change the order of integration? இந்த இடத்துல என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்குறாங்க? இப்போ x has constant limits. X has constant limits. One minute. So therefore, the strip taken is PQ. Please note it down. Since x has constant limits, the strip taken must be, ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்ஸ்னா இப்படி தானே பெயிண்ட் பண்ணிட்டே போறோம், இப்படி மேலே கீழே பெயிண்ட் பண்ணிட்டே போறோம். இஸ் த ஸ்ட்ரிப் மஸ்ட் பி parallel to the y axis, must be parallel to the y axis. ஒவ்வொரு புக்ல ஒவ்வொரு மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க. PQ நான் எடுத்திருக்கிறேன், இந்த இடத்துல நாம் எடுத்தது PQ எடுத்திருக்கேன். ஓகே. ஸோ அப்போ what actually the PQ does, it starts from painting. X equal to 0. X is equal to 0. It's painting to cover the region R. It ends with x is equal to 1. And to find the y limits at P, y equal to 0, at Q, y equal to x. Y equal to x. So this is the interpretation of the region of integration for the given domain. Now the question is, change the order. Change the order. I want to change the order. How to change the order? Instead of taking the strip PQ, you take the another strip called P dash Q dash or RS. So I'm just going to take so this is the original diagram. I'm going to take
another strip called horizontal strip வச்சுக்கலாம் சார். எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கோ, parallel to the x-axis. அந்த நேம் என்ன நேம் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா நான் வந்து RS. You can take அல்லது RS, whatever it is. இப்போ what is the rule, right? This strip to cover this region R, this strip should start from painting, right? Y equal to 0 first. Then இது எது வரைக்கும் போகணும்? y equal to x. எது வரைக்கும் போகணும் இந்த ரீஜன் கவர் பண்றதுக்கு? -1. எது வரைக்கும் போகணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் போகணும். What is this? What is this? Y equal to 0. Y equal to 0 to இந்த லைன் எந்த லைன்? X equal to 1. No, you have to go for solving point of intersection வேணும். இந்த லைன் என்ன, இந்த லைன் என்ன பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். What is this point? This is nothing but the point of intersection of the curve y equal to x, equation 1, and x is equal to 1, equation number 2. Solve பண்ணோம் சொன்னா y equal to 1 ன்னு வரும். So therefore this is the point 1, 1 ன்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுனால this is the line y equal to 1. அப்போ this is the end point. So you have to start painting from y equal to 0 and parallel, the strip is parallel to the x-axis and it should move, the strip RS must be moved from y equal to 0 to y equal to 1 வரைக்கும் மூவ் ஆகணும். அப்புறம் x limits எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா RS எங்க டச் பண்ணிருக்கோ அந்த ஸ்ட்ரிப் R touches, please note it down. This is important step, finding the point of intersection. Okay. So starting from y equal to 0 la start பண்ணி start painting from y equal to 1 or covering the region R, right? The same thing. அப்புறம் x limits வேணும். X limit வேணும்னா this is at R, x is equal to at S, x is equal to y, at R, y, x is equal to 1. அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் வரும், சார் இந்த மாதிரி பண்றப்போ இந்த ஆர்எஸ் வந்து மாத்தி இந்த சைட்ல இருந்து எடுத்தேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா A to Bன்றதுக்கு பதிலாக B to Aன்னு வரும். அப்போ நம்ம ப்ரொசீட் பண்றப்போ நம்ம we are talking about the region, பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வர்றது தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ அதனால நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா எடுத்துக்கலாம். அல்லது நீங்க இப்ப எழுதுறப்ப பாருங்க, this is equal to this. After changing the order of integration, this becomes 0 to 1, 0 to 1, and 1 to y. X is equal to 1 to y. This function f of x comma y, and this is y இருக்கிறனால dx dy ன்னு மாறி இருக்கு. This is the change of order. Okay, இப்போ நான் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் இன்டகிரேஷன்றது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் த தேர்ட் செக்மெண்ட்டு. நான் இதோடய சேர்த்தே சொல்லிக் கொடுக்குறேன், பட் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் திருப்பி வர்றப்போ சொல்லி தருவேன். இப்போ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஆக்சுவலி டபுள் இன்டகிரேஷன் இன் கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் பார்த்தாச்சு, போலார் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம். இந்த போலார் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் வந்து யூ ஹாவ் த சிஸ்டம் வில் பி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் r and theta. Therefore, an integral, you have a double integral in terms of function, in terms of r and theta will be inside the integrand, and dr d theta will be the one instead of dx dy இருக்கும். அதே மாதிரி x and y இருந்த மாதிரி இங்க r and theta, right? Limit of r, limit of theta. So in the r, both r and theta can be constant. ரெண்டு இருக்கலாம். இது டைப் 1. r வந்து கான்ஸ்டன்ட் லிமிட்டா இருக்கலாம், theta வந்து வேரியபிள் லிமிட்டா இருக்கலாம். சார் வேரியபிள் லிமிட்னா சார் இந்த 2 cos theta is a variable limit. ஓகே, அதே மாதிரி r can be a variable limit
and theta can be a constant limit. So in the மூணு கேசஸ்ல வந்து polar coordinate evaluations of double integrations we are talking about. Simple and same as that of the Cartesian coordinate system. For example, நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம். Easiest example, you can evaluate the second problem. So this is the problem. Given இந்த இடத்துல வந்து தீட்டான்னு இருக்கிறதுனால இது தீட்டாவுடைய லிமிட்டா இருக்காது, ஆருடைய லிமிட்டா இருக்கும். theta equal to a cos theta இருக்காது. So therefore r equal to a cos theta is a variable limit and r equal to 0. அப்புறம் also given இது r உடைய லிமிட்ன்றதுனால it must be theta limit. Theta equal to 0 to theta equal to pi. இது வந்து கொடுத்திருக்கிற ப்ராப்ளம்ல இருந்து தெரிஞ்சிட்டது. இப்போ question is இந்த இடத்துல ஆர்டர் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல because it is a variable limit. அப்போ இந்த இன்னர் இன்டெக்ரல் சொல்றோம்ல, இன்னர் இன்டெக்ரல் அது எந்த வேரியபிள் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஆர்ல இருக்கா தீட்டால இருக்கா? தீட்டால இருந்தா எதால இன்டெகிரேட் பண்ணணும்? ஹலோ, நான் மட்டும் தான் பேசுறேனா? ஹலோ சார், தீட்டால இருந்துச்சுன்னா ஆரால இன்டெகிரேட் பண்ணணும். ஆர்ல இருந்துச்சுன்னா தீட்டா சார், தீட்டாவல. அதேதான் இன்டெகிரல் கார்ட்டீசியன் சிஸ்டத்துல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்கும். இன்னர் இன்டெகிரலினுடைய லிமிட்ஸினுடைய வேரியபிள் ஒய்ல இருந்தால் இன்டெகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். அதே மாதிரி வைஸ் வர்சா எக்ஸ்ல இருந்தா இன்டெகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஃபர்ஸ்ட். இதை முதல்ல இன்டெகிரேட் பண்ணணும்ன்றது. அதனால இந்த இடத்துல தீட்டால இருக்கிறதுனால ஆரால இன்டெகிரேட் பண்ணணும். So therefore this can be written as integral 0 to pi. Okay, தீட்டால இருக்கிறதுனால ஆரால இன்டெகிரேட் பண்ண போறேன். So therefore integral 0 to a cos theta, 0 to a cos theta. So இந்த இடத்துல வந்து sin theta வெளியில எடுத்துக்கலாம். This is r into dr, வெளியில d theta இருக்கு. Please note it down. sin theta வந்து theta d theta வந்து வெளியில எடுத்துட்டேன். ஏன்னா இந்த இன்னர் இன்டெகிரல் லிமிட் வேரியபிள் தீட்டால இருக்கிறதுனால ஐ ஷுட் இன்டெகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் ஃபர்ஸ்ட். ஆரால இன்டெகிரேட் பண்றப்போ தீட்டா வந்து கான்ஸ்டன்டா ட்ரீட் பண்ணணும். அதனால வெளியில எடுத்தாச்சு. ஸோ வாட் வில் பி தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? இன்டெகிரல் 0 to pi. You have sin theta there. You have r square by 2 taken over the limit 0 to a cos theta into d theta. The 1/2 வெளியில எடுத்துடலாம். 0 to pi இருக்கு, sin theta இருக்கு. அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா a square cos square theta. லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 0 into d theta. So this is equal to 1/2 times of integral 0 to pi. இது என்ன சார் பண்ணலாம்? a ஸ்கொயர் வெளியில எடுத்துடலாம். சார் cos theta sin theta வந்து 1/2 sin 2 theta எழுதிட்டு பண்ணலாம். sin theta வந்து cos square theta வந்து என்ன எழுதணும்? 1 சார் 1 - sin square theta. அப்படி எழுதுறதுனால என்ன யூஸ்? சரி, ஓகே. 1 - sin square theta. அப்ப கியூப் தீட்டாக்கு வந்து ஃபார்முலா சொல்லுவீங்களா? cos 2 theta by 2 ன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கேப்பா. cos square thetaக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல? 1 - sin square 1 - cos 2 theta by இல்லையா? cos theta வந்து cos square theta minus sin square theta னா வந்து cos theta. சரி, நீ சொல்ற மாதிரி cos square theta வந்து 1 - sin square theta ன்னு எழுதிடலாம். எஸ் சார். அடுத்ததுல வந்து a square by 2 இருக்கும். இது ஈஸி. integral 0 to pi sin theta d theta can be easily evaluated. அடுத்தது minus sin cube theta. integral 0 to pi sin cube theta. அது ஒரு பெரிய ஃபார்முலா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சார் அத வந்து ரிடக்ஷன் ஃபார்முலால போடலாம் சார். பேசாம pi by 2 க்கு தான ரிடக்ஷன் இருக்கு, பைக்கு இல்லையே. பைக்கு இல்லையே. லிமிட் சேஞ்ச் பண்ணலாம்.
limit change பண்ணணும். Yes, limits change பண்ணணும். Okay, r square by 2 போட்டாச்சு. r square theta வந்துருச்சு. இந்த இடத்துல அவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான்னா udv ஃபார்முலா போட்டிருக்கிறான். uv minus integral v du. That will இந்த மாதிரி இப்படி போகலாம். sin cube theta ஃபார்முலா தெரிஞ்சா you can go ahead. What is sin cube theta ஃபார்முலா தெரியுமா? சார் அது வந்து sin 3 theta equal to 4 cos தெரியுமா தெரியாதா? அதுதான் ஃபுல்லா தெரியுமா தெரியாதா? இல்லன்னா விட்டுறலாம். 4 sin cube theta minus 3 cos theta. அது வந்து sin cube வரக்கூடாது. திருப்பியும் எப்படி கியூப்ல வரலாம்? sin cubeன்றது வந்து sin power 1ல தான் வரணும். ஓகே, லீவ் இட். அந்த ஃபார்முலால இருந்து நம்ம கன்வர்ட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கும் சார். வேண்டாம். So this is can be done like this. So we have a square by 2 integral 0 to pi, right? Okay, this is we have differentiation of udv, right? Okay, cos square theta is there, and differentiation of cos theta. Differentiation of cos theta. What is differentiation of cos theta? Minus sin theta, but minus sin theta d theta. But this is plus sin theta d theta. So therefore I can put minus here. Ipo, how it looks like? This is d of cos theta, which means if you put cos theta equal to t, right? This will become t square dt. Is it right? If I replace cos of theta as t, this will become dt, and this will become t square. Is it right? So therefore, if you want to change the limits to t, put cos theta equal to t. All right. When theta equal to 0, when theta is 0, t becomes 1. When theta is pi, what is cos pi? So -1. -1. So therefore I have t square dt, right? So therefore when this is 0, you have 1 plus 1 to -1 t square dt. All right. So already I think we have a negative sign is out. So this can be you have minus a square by 2. All right. So this is equal to plus a square by 2. I can write plus 1 minus 1 to plus 1 t square dt. Is it right? Since this is even function, I can use a square by 2. This is 2 times of 0 to 1 t square dt. Okay. This is by the formula minus 1 to plus a to b can be written as minus b to a. So this minus will get over. This is minus 1 to plus 1. So you get a square into this is t cube by 3. Taken over the limit 0 to 1. So this is upper limit minus lower limit. You get 1 by 3. So therefore you get a square by 3 will be the answer. A square by 3 will be the answer. So I just want to give the review for this session. We talked about the double integration, identifying the region of the integrations in Cartesian coordinate system, and that hardly requires only the x and y limits. We have to go for graph, right? Drawing the graph of the x limits and the y limits. Then we can identify the region of integration. And slowly we just also taught about change of order of integration. If you take the strip which is parallel to the x-axis, right? While the same thing can be to achieve the covering the region of integration R, the painting can be done in the vice versa, right? Which is a strip which is parallel to the
x-axis also possible, and y-axis also possible. So therefore, we can take two different types of strips. By taking these two different types of strips, we call it as the changing the order. X will receive the constant limits, and after changing the order, y will the x will have the variable limits, right? And vice versa is possible. And lastly, we talked about the double integration in terms of polar coordinates, wherein a dr and d theta will comes into picture, with the integrand term will be the function in terms of r and theta. And similarly, similar pattern for the Cartesian system, we have three cases where r and theta may have the constant limits, r may have the constant limit, and theta may have the variable limits, and vice versa is possible. And we have also done a problem on that area. So we continue the problem in the next class. So thank you for your patient listening. Today I have posted a very small problems in integration, right, in Cartesian system as a quiz. So please do that. Put your attendance in the chat box. Thank you very much.